Hi guys, welcome to the Eric Shady channel, the bilingual channel. English and Spanish and English. Bienvenido al canal de Erika Shady, el canal bilingüe de inglés a español y español a inglés. Y ahora me doy cuenta que hay indios que sí hablan español. Yo sabía. Es que no podía ser todo que hablaran inglés nada más. I knew there had to be some Indians who spoke Spanish. There's so many millions and millions of Indians. It can't be that they only speak English or Punjabi, that they also speak Spanish. No puede ser que nada más hablen el Punjabi, que hablen inglés. Tiene que ser que alguno hable español. Y sí me han salido dos o tres. So, si tú eres un indio que habla español, déjame en los comentarios. Y voy a usar este, que tiene el disclaimer, que no es lo mismo que dice el tipo, pero que está explicando la canción, porque vi que muchos reaccionaron a esta canción con este video, con esta traducción. I saw that a lot of people reacted to this translation. So I'm going to use the same guy, even though he says that he doesn't translate word by word. It doesn't matter this time. I'm going to use his. Voy a usar él porque I seen that people have reacted to the song. And by the way, I listened to it already, so it's not a reaction. I'm going to share it with you because who requested it? According to the song, according to what people say, this is he's predicting how he's going to die. Él está prediciendo su muerte, según dicen algunos de ellos. Y eh, esto me lo pidió Rohit Sharma. El Sharma, Rohit, requested this one. So I'm going to react to this translation. And I already have heard the song. Plus, I already know that. So I'm just sharing it. And I have seen some reaction. I already know that he was shot and that they found that the gun that he had, I guess he was shot in his car, and the gun they find it near him or his body, whatever, was empty. So that means that he shot back. He died defending his life. Él se murió defendiendo su vida, porque de acuerdo a algunas reacciones que yo he oído, cuando le encontraron la pistola, creo que le dispararon en el carro. Y cuando le encontraron la pistola de él estaba vacía, el cartucho. Eso quiere decir que él lo había vaciado. Él murió defendiéndose en una llama de gloria. He died in a blaze of glory, defending his life. Y qué voz tiene, what a voice. I don't understand the lyrics, but I love the voice, man. Me gusta su voz. No entiendo la lírica, pero me gusta su voz. Yo, what's up? Baby. Just arrived live on the scene of television for man. ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾ ਰੁਤਬਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਲਾ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਚੱਲਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬੋਲਦੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਕੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਦਾ ਤਨੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਫੇ ਮੇਰੇ ਬਾਣੇ ਖਵਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੋਬਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਸਦਾਨੀ ਇਹਦਾ ਉਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀ. Eso me gusta, aunque me parece contradictorio, porque cuando una persona se va a morir no tiene luz. So puede ser que la falta de luz en su cara quiere decir que va a morir joven, pero yo lo veo como que él lo está diciendo como algo positivo, que el tipo tiene una luz porque va a morir joven. I like that part where he said that the light on his face will tell you. And by the way, he's talking about a third person. He never says I. At least not in none of the subtitles or reactions that I have seen. Él nunca dice yo. Él dice él, una tercera persona. He has the top talent that is double my age. Tiene el doble de talento que mi edad, dice él. La luz en su cara refleja que va a morir joven. The light on his face reflects that he's going to die young. But I would take that as a negative. He makes it sound like it's a positive, you know. I mean, when people are dying, I don't know if you've ever seen a person dying of illness, I guess, you see that the light is kind of going away. But he makes it sound, again, it's not an illness, so maybe it's the light, he has a radiance that is somebody who's just have a short time in this planet. So it's trying to enjoy the best that they can, or the most that they can. Están tratando de disfrutar lo mejor o lo más que puedan. So, a lo mejor por eso es la luz. ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਦਾ ਤਨੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਫੇ ਮੇਰੇ ਬਾਣੇ ਖਵਾਜਾ ਮਿੱਠੀ
ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਤੁਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈੜਾ ਬਣੀਆਂ ਜੱਟ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਿਆਂ ਤੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਬੌਧੀ ਵਾਇਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ Pero él no se hizo el Dios de alguien por ninguna razón. Hubo una razón porque él trabajó para eso y porque tiene talento. Me gusta esa cosa. I like when he said he didn't become a god to anyone for no reason. He became a god because he has talents probably and he worked for it. So that's why people admire this person to the point that they treat him like I'm beginning to feel like a rap god. Rap god. That's true. And maybe that's the thing that people are saying that he predicted it. This image, the image of the gun. Where's the image? There. Is that the prediction you guys are talking about? Because they shot him. He ended up dead by the gun. Esa es la predicción que ustedes me dicen. Déjenme saber. ¿De dónde sacan ustedes que él estaba prediciendo eso? Si él ni siquiera dijo yo, él dijo él. Where do you guys get that he was predicting his own death? Because he's not saying I, me, he's saying he. Is it the gun? Is it the coincidence of the gun, him dying by the gun? I mean, yes, it's a lot of coincidence. I don't think the guy thought that he was going to die. He might suspected that somebody wanted to kill him because I guess there's a lot of envious people out here. Hay muchos envidiosos, a lot of envious people in the world. I like that bar too. There's a lot of wrinkle on people's face. You know, they become successful, but that's because they sweat, they work for it, because success doesn't come easy. So the wrinkles does not determine a person's age. Eso es verdad. Las arrugas no determinan la edad de la persona, porque hay personas que tienen mucho éxito y se ven mayores por el esfuerzo y el trabajo, las noches sin sueño que han pasado. Y eso te hace envejecer, mientras que hay otros que han tenido una vida muy bien y se ven más jóvenes. Well, there are other people who are older, but they had an easy life, you know, so they look younger. That's true. Was it a fan who killed him? ¿Fue un fan que lo mató? Or was it a rival? Did they catch the guy? Or is this another Tupac? ¿Agarraron al tipo? ¿Fue un fan que lo mató? ¿O esto fue también como Tupac? Que lo mataron y nadie sabe quién lo mató. Did they kill him and nobody know who killed him? Because he's saying we have become part of a lot of people. Hey, a lot of people have died being a fan. Mucha gente se ha muerto siendo fanático. In the whole world, his victory flag is standing tall. A lot of people have died trying to defeat him. Otra gente ha muerto tratando de destrozarlo.
ਫੈਟ ਚ ਹਰਾਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ ਜਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਿਹਦੀ ਹਾਰ ਬੋਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਲੈ ਕੀ ਏ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ ਕਰੂ ਸਜਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਣੇ ਬਿੱਲੋ ਪੈਰ ਜੱਟ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਜੁੜਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਜੱਟ ਦੇ ਆਓ ਦੱਸ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੇਜ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਕੀ ਐ ਮਾਝਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ Who's that picture of that guy's face? ¿Quién es esa foto? ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ Who's that? Is that him or somebody else? Who died? Who's that person that they got there? Let me know in the comment. ¿Quién es esa persona? Because if that's a picture of him, then yes. Is that a poster of him on a t-shirt on the flag? Then yeah, he's kind of predicting his own death, but I can't see that well. I can't distinguish the face. No puedo distinguir la cara. ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਬੀਬਾ ਚਲ ਕਾਲਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਣਦੀ ਆਓ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੱਗ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਜੀ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣਦੀ ਆਓ ਮਰਦ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੌਤ ਢੀਕਦਾ ਹੌੜੇ ਕਦੋਂ ਖੜਕਾਊ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਬੇਬਾਕ It looks like him. It looks like him. Se parece a él, la cara de que en la foto. It looks like him. The face on the shirt or on the flag. ਹੌੜੇ ਕਦੋਂ ਖੜਕਾਊ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸ He's looking for death, like he's looking for a girlfriend. Anda buscando la muerte como un amor. ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਬੇਬਾਕ ਪੌੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਿੱਠੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਠੀ ਜੇ ਟੱਚ ਬੋਲਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਨੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਲੋੜ He has gained enemy through his music, not only his talents, but the vibe, his swag, his words, because he sounds like a gangster. He gives gangsters vibe, so he got a lot of enemy. Él da vibra de gangster y por eso tiene mucho enemigo. No solamente su talento y la envidia, sino que hay gente que también lo odian porque él suena como un gangster. They hate him because he sounds like a gangster too. ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਬੇਬਾਕ ਪੌੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਿੱਠੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਠੀ ਜੇ ਟੱਚ ਬੋਲਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਨੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਆਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੰਗ ਨਾਮਾ ਫਿਰੇ ਲਿਖਦਾ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਸਲਮਾਂ ਤੇ ਹੀਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦੀ ਨੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿ Okay, then this is the part that I can understand people saying, man, he predicted this. But it's kind of obvious too. Again, I don't think he was going to die. So I don't think he sang the song saying, yeah, this is what's going to happen to me, but 2 and 2 is 4. So he might have thought, hey, have a lot of enemies. A lot of people are envious of me, my talent. I also sound like a gangster. I don't know if he was a gangster in real life. So he might have those enemies there, but he's famous. They give him a lot of respect because he has talent. So when somebody die and they're famous already and they got talent and they were talented, people are going to worship and they're going to worship them more once they're past. That's normal. That's natural. La gente van a adorar más a aquellos que se murieron, que tenían fama y que tenían talento. Y él lo está diciendo ahí. Ahora están escribiendo la biografía de él. Mucha gente escribe cosas diferentes, no tiene efecto para nada. Y al final sus fotos se venden. Michael Jackson, Prince, Tupac, Cancerbero,
Cancerbero is one. He became more famous after they killed him, after he died. I don't know if they killed him or he committed suicide because he fell off a building. I'm talking about Cancerbero. And some people say that he was murdered. Other people say that he committed suicide. So there is people telling different stories right there. Same thing with him. I suppose people telling different stories. And I imagine his image is sold now more than ever. Okay, there we go. In the hood. Well, it's totally interesting, and it's a sadness that a person with so much talent was murdered. Es una tristeza que una persona con tanto talento la hayan matado, la hayan asesinado. Eh, También es interesante para mí como extranjera que yo oigo esta música. Esta música siempre se ha estado considerando hasta ahora, como dice, el mundo ha cambiado bastante, pero la música de los indios de India siempre se ha considerado espiritual, con esa voz. Ustedes oyen esa voz, se oye como esa gente, lo de los indios que cantan canciones de amor y de paz, pero ahora no, ahora están cantando y hablando de excremento y hablando de gangster y hablando cosas que antes no hablaban. Imagínate, Muhammad Gandhi está dando vuelta en su tumba. I'm saying that, one of the things that is odd to me as a foreigner, somebody who's not from India, and I agree with uh, Masahuela saying that things have changed a lot because they have. Because that voice that he has, that kind of song, his songs like they sound, for us in the United States and in the rest of Latin America, Indian songs are usually spiritual. They are usually about love, Bo- uh, Bollywood. That's the image that we have. I'm just being honest, okay? So we think more like Muhammad Gandhi, spirituality, peace, love. And no, if I hear this song and I'm not listening to a translation, I'm thinking this is a very spiritual, uplifting song. And at the end, it's talking about somebody being murdered because he says the truth and because he gives gangsters vibe. So I think Muhammad Gandhi must be spinning in his grave because, yeah, things have changed. That's not the image that we have of Indian, but that's it. That's how things go. The image that people have are just that, images. Las imágenes que la gente tiene, esos son imágenes. Los estereotipos son estereotipos porque se han repetido muchas veces, pero no porque en verdad sean ciertos, porque esa creencia de estereotipos se ha repetido muchas veces. Stereotypes are creations that people make, that they're repetitive, and that's why people think that they're true, because people keep repeating them by stating them. It doesn't mean that it really happens. So I imagine with so many Indians, they cannot all be peaceful and love. There gotta be some gangsters, and there has to be some bad people there, because bad people are all over the world. Porque la gente mala están en todas las partes del mundo. Y también la gente buena, and also good people. Anyhow, if you got to the end of this reaction, give it a thumbs up. Subscribe if you haven't subscribed. Go ahead and support the channel through the Patreon. When songs are blocked, I uploaded it on my Patreon where it's not blocked and I can show them.
Cuando las canciones están siendo bloqueadas, yo las subo a mi patrocinio. Like one of him. I got one of him that it was blocked. I uploaded it twice. I asked for it to be released. They never released it. So I uploaded it on my Patreon. I uploaded my reaction. So don't forget, subscribe,